Yes. So in the last session, we were actually talking about Acha, so there is a question, sir. We pre-assumed that only sinusoidal wave occurs as a solution for the differential equation. Does that mean each component that is does that mean each component is a three-dimensional wave? Yeah. Okay. So I think there is a question from Gautam. He's asking that we have assumed that we are only dealing with sinusoidal waves. So will every component will be a three-dimensional wave or not? Okay. Okay, fine. I'll try to answer. So if you remember, so in the previous session, what we are talking is basically that your Maxwell equations, when because we are trying to find the solutions in a homogeneous unbounded source free region. So homogeneous unbounded source free region లో calculate చేస్తాం. అంటే what means is there are some charges which are varying with time, or there can be some current densities which are varying with time, and these charges and sources are actually creating fields everywhere around them. Okay, so which are they have these electric and magnetic fields. So when you're far away from the sources, so where there are no sources here, so no sources here, in this scenario you are trying to calculate what is electric field and magnetic field at every point, which is a function of space. Okay, so when I am trying to calculate the field, okay, definitely the field is a vector, field vector kabatti I am trying to calculate the field for every component. So if I say it is a solution, then it is definitely solution to all the components. So this is a three-dimensional space, then the solution is also works for three-dimensional space for every component. So and I can say that in general, okay, I can write the general electric field is like this. So ante r bar ante, so it is a function of both space and time. Okay, because ఎలక్ట్రిక్ నేను ప్రతిసారి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని ఇలా రాసి వదిలేస్తున్నాను. అంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఐఎమ్ నాట్ పర్టికులర్గా ఒక కాంపోనెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కదా. ఇఫ్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్, దట్ మీన్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ విచ్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై కామ జెడ్ యాజ్ వెల్ as time, and you can have a y component which is a function of x comma y comma z as well as time. You can have a z component which is a function of x comma y comma z and as well as time. Okay, so you basically can have all the three components which are functions of space as well as time. Okay, so that is what we are finding here. But మనం ఇక్కడ తీసుకున్న అనాలిసిస్ లో what we have done is, once we have this electric and magnet, we are trying to find the electric and magnetic fields. Maxwell equation solve చేసినప్పుడు we got this Helmholtz equation which says that which is a wave equation basically, and it tells us that ఒకవేళ సోర్సెస్ అన్నవి టైంతో చేంజ్ అవుతూ ఉంటే అవి క్రియేట్ చేసే ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కూడా టైంతో వేరీ అవుతాయి, అండ్ దోస్ ఫీల్డ్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఈవెన్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్, అండ్ దోస్ ఫీల్డ్స్ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ ప్రాపర్టీ దట్ దే ఎగ్జిస్ట్ లైక్ ఎ వేవ్స్ అని చెప్పాం. అండ్ పర్టికులర్లీ ఇక్కడ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ అంటే ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ సైన్సోయిడల్ వేవ్స్. ఓకే, సో సైన్సోయిడల్ వేవ్స్ ఇన్ వాట్? సైన్సోయిడల్ వేవ్స్ ఇన్ టైం. టైంతో సైన్సోయిడల్గా మారే వేవ్స్ని అనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ నేను టైంతో సైన్సోయిడల్ వేవ్తో అనలైజ్ చేసే ట్రై చేస్తున్నానంటే వెన్ ఐ టేక్ ఆల్ టైమ్ వేరియేషన్స్ ఆర్ సైన్సోయిడల్, then definitely each individual component variations are also sinusoidal. And because I'm saying that the whole field is varying sinusoidally, so at every point the field is varying sinusoidally, so definitely the components field is also varying sinusoidally only. Either who creates these fields, right? Who creates these fields? అంటే ఇలాంటి సైన్సోయిడల్గా టైంతో చేంజ్ అయ్యే ఫీల్డ్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేయగలరు అంటే ఇట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ బై సోర్సెస్ విచ్ ఆల్సో వేరీ సైన్సోయిడల్లీ. అంటే ఒకవేళ ఈ సోర్సెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సోర్స్ ఇస్ లైక్ దిస్ రో నాట్ కాస్ ఒమేగా టీ, or a current density was like this j naught cos omega t. So these kinds of sources will oscillate, and I can say the charge density is here is oscillating up and down at a frequency of omega, or a current density is changing at a frequency of omega. సో ఇలాగా ఒమేగా అనే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఆసిలేట్ అవుతున్న సోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో
ఆ సోర్సెస్ ఇన్ స్టడీ స్టేట్ they will also create electric and magnetic fields which will oscillate also at the same frequency. అంటే say for example if the source charge ఎక్కడో ఒక లొకేషన్ దగ్గర charge density is oscillating at a frequency of 1 kilohertz, okay, then the fields that are created because of this oscillating charge density everywhere around it will also oscillate at the same 1 kilohertz nano. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ లీనియర్ మీడియమ్స్. మనం లీనియర్ మీడియమ్స్తో డీల్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సోర్స్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీలో ఆసిలేట్ అవుతుంటే అది క్రియేట్ చేసే ఫీల్డ్స్ వేరే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉండవు. దే విల్ ఆల్సో బీ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ సైన్సాయిడల్ సోర్సెస్ అంటే ఆ స్టడీ స్టేట్లో ఏంటంటే యూ కెన్ సే దట్ ఎవ్రీవేర్ అరౌండ్ ద యువర్ సోర్సెస్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ ఫీల్డ్స్ విచ్ విల్ బీ ఆసిలేటింగ్ అట్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 1 కిలోహెర్ట్జ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన టైం వేరియేషన్ 1 కిలోహెర్ట్జ్ అంటే టైం వేరియేషన్ sinusoidal తీసుకుంటున్నామంటే that is what we are trying to say. Okay, so if you say that you are taking a sinusoidal variation for electric fields, then it is also considered that you are taking the same variation for all the components also. Okay, so is it clear, Gautam? Is that what you are asking? Yes, sir. ఇంకా సైన్సోయిడల్ మన స్పేస్ లో తీసుకుంటాం కదా, అంటే స్పేస్ తో సైన్సోయిడల్ గా వేరీ అవ్వదు సార్. యా, స్పేస్తో ఎలా వేరీ అవుతాయి అన్నది ఇంకా మనకు తెలియదు. ఓకే, టైంతో సైన్సాయిడల్గా వేరీ అయితే స్పేస్తో ఎలా వేరీ అవుతుంది అన్నది మనం చూడాలి ఇప్పుడు. బట్ అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ గెస్ ఇట్ విల్ ఆల్సో వేరీ సైన్సాయిడల్లీ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రూవ్డ్ ఎట్, ఇంకా అది ప్రూవ్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఓన్లీ టైంతో అనుకుంటారు, టైంతో సైన్సాయిడల్ వేరియేషన్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ స్పేస్ తో కూడా సైన్సోయిడల్ వేవ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు లాప్లాసియన్ జీరో అయిపోద్ది కదా సార్ సైన్సోయిడల్స్ వస్తాయి. వై ద లాప్లాసియన్ బికమ్ జీరో సార్? అంటే హార్మోనిక్ ఫంక్షన్స్ కి లాప్లాసియన్ జీరో అయింది కదా సార్. అంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు జేఓమేగా తీసుకుంటా అదే అంటున్నావా? హార్మోనిక్ ఫంక్షన్స్ కి లాప్లాసియన్ జీరో అవుతుందా? లాప్లాసియన్ జీరో అయితే హార్మోనిక్ ఫంక్షన్స్ అంటాం కదా సార్ మనం. ఓకే, అవునా, ఐ నెవర్ హెడ్ దట్ స్టేట్మెంట్ ప్రాబబ్లీ. అంటే నాకు నువ్వు అంటే అర్థం కాలేదు. లాప్లాసియన్ అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే బికాస్ ఇఫ్ యూ సే సంథింగ్ లాప్లాసియన్ ఇస్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదని అంటున్నావా, లేకపోతే జీరో అవుతుంది అంటున్నావా? అది ఒకసారి నేను చూసుకుంటాను సార్. అంటే బికాస్ కాస్ ఒమేగా టీకి లాప్లాసియన్ ఉండదంటావా? వ్యానిష్ అవుతుందేమో. దీనికి లాప్లాసియన్ వ్యానిష్ అవుతుందేమో అన్నా. Okay, because you are taking a slow, say that sigma is going to zero, so probably you are saying it vanishes out. Okay, అంటే ఏంటంటే ఎస్ అంటే జే ఒమేగా తీసుకోవాలి. అంటే ఇన్ యువర్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ పుట్ ఎస్ఎస్ జే ఒమేగా అండ్ యూ కెన్ స్టిల్ గెట్ బ్యాక్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దెన్. ఓకే, ఎనీవేస్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ లాప్లాసియన్తో మనకేం సంబంధం లేదన్న. వాట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ వేవ్స్ అట్లా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలవా లేదా అన్నది. ఓకే, if you have a time variation in టైంతో సైన్సాయిడల్గా చేంజ్ అవుతుంటే స్పేస్తో కూడా సైన్సాయిడల్గా చేంజ్ అవుతుంది. we will see that. So if the function is changing sinusoidally in time and space, that kind of fields can exist in space, అవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలవు even though you have a Laplacian to it or without a Laplacian to it. Okay, so the solution is what we are looking for. Okay, so I hope that is cleared out. So what we'll do is, so మన దగ్గర సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ద సైన్సాయిడల్ యాజ్ అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ద టైమ్ వేరియేషన్స్ ఆర్ సైన్సాయిడల్ వేరియేషన్స్ కింద తీసుకుంటే అనాలిసిస్ అంతా ప్రతిసారి టైం అనాలిసిస్లో చేయడం కష్టం కాబట్టి ఏమన్నాను, వీ విల్ కన్వర్ట్ ఆల్ అవర్ ఈక్వేషన్స్ ఇంటూ ఫేజర్ ఫార్మాట్. సో ఫేజర్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు వీ ఓన్లీ డీల్ విత్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ విచ్ వేరీ విత్ స్పేస్తో వేరే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ డీల్ చేస్తూ ఉంటాము. టైంతో వేరియేషన్ లేదా సార్ అంటే టైంతో లేదని కాదు, టైంతో ఉంది. కాకపోతే ఎప్పుడైనా మీకు టైం వేరియేషన్స్ కావాలి అంటే ఫేజర్ని సింప్లీ ఈ పవర్ జేమెగటీతో మల్టిప్లై చేసి రియల్ పార్ట్ తీసుకుంటే యూ కెన్ గెట్ బ్యాక్ యువర్ టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఇన్ ఫేజర్ అనాలిసిస్ వీ ఓన్లీ లుక్ ఎట్ ద ఫేజర్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ విచ్ ఓన్లీ వేరియస్ విత్ స్పేస్ నౌ. సో ఇట్లా ఫేజర్ ఫార్మాట్లో తీసుకున్నప్పుడు ఫేజర్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేసాము. సో వీ గాట్ ద హెల్మోల్ట్జ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ఫేజర్ ఫార్మాట్ లైక్ దిస్, minus omega square mu naught epsilon naught your electric field. So
we try to get the equations, అంటే ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే నాకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ తెలుస్తుంది, అంటే హౌ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ వేరీ ఇన్ స్పేస్ అన్నది నాకు ఆన్సర్ తెలుస్తుంది, రైట్. అఫ్ కోర్స్ నాకు అంటే ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే స్పేస్లో ఎలా వేరే అవుతూనే వస్తుంది. టైంతో కావాలి అంటే సింపుల్, వచ్చిన ఆన్సర్ని e⁻j⁻t మల్టిప్లై చేసి మళ్ళీ రియల్ పార్ట్ తీసుకుంటే యూ గెట్ ద టైం వేరియేషన్స్. సో యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ టైమ్ అట్ ఎనీ పాయింట్. మనం అంతా స్పేస్ గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటామని చెప్పాను. సో ఇది చెప్పినప్పుడు, సో ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యూజువల్గా ఏంటంటే మన దగ్గర డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటే దానికి సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటాము. కానీ హియర్ వీ వెంట్ ఇన్ రివర్స్, ఇక్కడ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా వెళ్ళాం అప్రోచ్. సో ఇక్కడ అప్రోచ్ ఏంటి అంటే నా దగ్గర, బికాస్ ఫర్ దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ దేర్ కెన్ బి ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, సో ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ ఏ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఫర్ దిస్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ లుక్ ఫర్ సమ్ సొల్యూషన్స్. నేను కొన్ని సొల్యూషన్స్ అని అనుకుంటాను, అది ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో సాటిస్ఫై అవుతుందో లేదా అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూస్తాను. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ దట్ బికమ్స్ వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ టు ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. అదేంటి సార్ ఓవరాల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా అంటే, ఓవరాల్గా సాల్వ్ చేయాలంటే చెప్పాను కదా దెర్ కెన్ బి మెనీ సొల్యూషన్స్ అండ్ ఐ డోంట్ నో ఆన్ విచ్ కండిషన్ ఐఎమ్ సాల్వింగ్. నేను ఇక్కడ నా మెటీరియల్ ఏంటో డిసైడ్ అవ్వలేదు, మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ డిసైడ్ అవ్వలేదు, సోర్సెస్ ప్రాపర్టీస్ డిసైడ్ అవ్వలేదు, ఏమి డిసైడ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఐ కెనాట్ సాల్వ్ ఇట్ బ్లైండ్లీ. ఓకే, సో instead of solving the differential equation, what I will say is I will check if some functions will be solution to this differential equation. So ఆ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను ఏం తీసుకున్నానంటే, ఫస్ట్ కేస్ ఐ టుక్ ఎ కేస్ వేర్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ యూనిఫామ్ ఎవ్రీవేర్. అంటే ఏమన్నాను, యూనిఫామ్ ఎవ్రీవేర్ అంటే ద ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్ విత్ ఎక్స్, వై ఆర్ జెడ్. అంటే ఎక్స్తో చేంజ్ అవ్వట్లే, వైతో చేంజ్ అవ్వట్లే, జెడ్తో చేంజ్ అవ్వట్లే. అంటే టైంతో కూడా చేంజ్ అవ్వట్లేదా సార్ అంటే కాదు, టైంతో మారుతుంది. ఓకే, so if it is varying with time, I don't worry about it, because in phasor format we don't worry about the time notation. So in the space it is not changing with x comma y comma z. ఇలాంటి సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలదా లేదా అని చెక్ చేసాం. సో what we got is that we saw that that kind of answer cannot exist. ఓకే, అంటే అది అర్థం కావడానికి నేను ఏమన్నానంటే ట్రై టు ఇమాజిన్ ఎ వరల్డ్. ఓకే, సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రై టు ఇమాజిన్ ఎ క్యూబ్ లైక్ దిస్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ ఇన్ఫినైట్ డైమెన్షన్. ఓకే, సో ఒక ఇన్ఫినైట్ డైమెన్షన్ అని క్యూబ్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ క్యూబ్లో ఏంటంటే దెర్ కెన్ బి మెనీ పాయింట్స్, అంతే కదా. సో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒకటే కలర్ ఉందని అనుకోండి. ఓకే, సో అంటే వాట్ ఐ మీన్ దట్ ఈస్ at a given instant, say at t equal to 0, at every point the magnitude of the field is same. అంటే నువ్వు ఈ 3-dimensional స్పేస్లో ఏ పాయింట్ కన్నా వెళ్ళు. ఓకే, at any given point of x comma y comma z the magnitude is always 5. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒకటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది. అంటే ఐ కెన్ ఇమాజిన్ సంథింగ్ లైక్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ దెర్ ఇస్ ఎ సేమ్ కలర్, అంతా బ్లూ కలరే ఉందని అనుకోవచ్చు. అయితే ఇదే బ్లూ కలరు ప్రపంచం అంతా, అంటే జీవితాంతం ఇదే బ్లూ కలర్లో ఉంటుందా అంటే ఉండదు నాన్న. ఓకే, వాట్ ఐ సెడ్, దిస్ ఈజ్ ఎట్ ఎ గివెన్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్లో మేబీ at t equal to 0.1 second the complete world changes its color to white అనుకుందాం. సో మొత్తం వరల్డ్ అంతా ఒకేసారి దాని కలర్ వైట్కి చేంజ్ చేసేసుకుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అట్ ద నెక్స్ట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ ప్రాబబ్లీ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ దిస్ ఇన్ఫినైట్ 3-dimensional స్పేస్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ టు ఎ వాల్యూ 4. అలాగే నెక్స్ట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్లో మేబీ ఇన్ అనదర్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ దిస్ 3-dimensional ప్లేస్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ 3. అంటే అన్ని పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఒకే కలర్లో ఉన్నాయి, నవ్ దే ఆర్ బిన్ బ్లాక్ కలర్ అనుకుందాం. అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే, స్పేస్లో అన్ని పాయింట్స్ ఒకే వాల్యూ ఉన్నాయి అంటే టైంతో మారట్లేదా అంటే టైంతో మారట్లేదు, టైంతో మారుతుంది. ఓకే, సో ద ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్ ఇన్ స్పేస్, ఫీల్డ్ ఈజ్ ఓన్లీ నాట్ చేంజింగ్ ఇన్ స్పేస్, బట్ ఈస్ ఇట్ చేంజింగ్ ఇన్ టైమ్ యాజ్ ఎ సైన్సోయిడల్ వేవ్. అంటే డిఫరెంట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్స్లో నీ వరల్డ్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉండొచ్చు, కాకపోతే ఏంటంటే ఎట్ ఎ గివెన్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ నువ్వు స్పేస్లో ఎక్కడున్నా కూడా ప్రతి చోట ఒకటే కలర్ ఉంటుంది, ఆర్ ప్రతి చోట సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇది సొల్యూషన్ ఎందుకు అవ్వలేదు అంటే, సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ t equal to 0 నుంచి t equal to 0.1 టైమ్ ఇన్స్టెంట్కి వెళ్ళేటప్పటికి వరల్డ్లో అన్ని పాయింట్స్ ఒకేసారి కలర్ మారిపోయినాయి. యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఇస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ హ్యాపెనింగ్ ఎనీవేర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్యలో ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాను అన్న, ఈ పాయింట్ t equal to 0 దగ్గర బ్లూ కలర్లో ఉంది, కానీ ఇప్పుడు t equal to 0.1 సెకండ్ దగ్గర సే సడన్లీ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్ ఇట్స్ కలర్ టు వైట్, then every point around it slowly has to change its color to white, and కొంచెం సేపు తర్వాత మొత్తం అంతా వైట్ కలర్ అయిందంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్ ద వైట్ కలర్ హ్యాస్ ప్రాపగేటెడ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ హ్యాస్ బికమ్ వైట్ కలర్ అని అనుకోవచ్చు, అంతే కదా. అంటే నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి ఒక
రెక్టాంగిల్ క్యూబ్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఈ క్యూబ్లో అన్ని పాయింట్స్ని వైట్ కలర్ చేయాలనుకో, కెన్ యూ డూ ఇట్ ఇన్స్టంటేనియస్లీ అన్ని చోట్ల ఒకేసారి చేయగలవా అంటే చేయలేవు. యూజువల్లీ యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ దిస్ వైట్ కలర్ అట్ సమ్ పాయింట్, అంతే కదా. ఈ పాయింట్ వైట్ కలర్ చేసావు, తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్స్ వైట్ చేసావు, స్లోగా ఏమవుతూ ఉంటుందంటే యూ కెన్ సీ దాట్ కొంచెం సేపటికి సగం ఆఫ్ ద క్యూబ్ విల్ బి వైట్ కలర్ అండ్ ద రిమైనింగ్ క్యూబ్ విల్ బి స్టిల్ బ్లూ. సో అంటే ఏంటంటే వైట్ కలర్ స్లోగా ప్రాపగేట్ అవుతూ మొత్తం క్యూబ్ని మొత్తం వైట్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడైనా మారుతుంది అంటే ఆ సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మొత్తం అంతా ఒకేసారి మారిపోయిందా అంటే దెర్ ఇస్ నో ప్రాపగేషన్ హియర్. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాపగేషన్ ఫినామినా హ్యాపెనింగ్ దట్ కెనాట్ బి అ వేవ్. అందుకనే ఇది వేవ్ సొల్యూషన్ అవ్వదు. Okay, if you assume that the field is constant everywhere in the space, then there is no phenomena of propagation. Okay, there is no propagation phenomena. So there is no propagation phenomena. So if there is no propagation phenomena, then there is no concept of wave. So that is why this will not be a solution. అందుకనే ఇది సొల్యూషన్ అవ్వలేదు. సో ఇది సొల్యూషన్ అవ్వలేదు కాబట్టి వి డైల్ డౌన్, అంటే మన అనాలిసిస్ని కొంచెం ఒక స్టెప్ తగ్గామన్నానంటే ఓకే, మేబీ 3 డైమెన్షన్స్లో ఎవ్రీవేర్ ఫీల్డ్ యూనిఫామ్ అన్నది తీసుకుంటే కష్టం, కానీ మేబీ లెట్ us డూ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇంతకుముందు 3 డైమెన్షన్లో ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ కోఆర్డినేట్ కూడా ఫీల్డ్ మారట్లేదు అని అనుకున్నాను. ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. బట్ లెట్ us గో టు స్టెప్ డౌన్. అంటే ఏంటంటే మేబీ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్ ఇన్ XY ప్లేన్, బట్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇన్ ఓన్లీ Z డైరెక్షన్. అంటే Z డైరెక్షన్లో మారుతుంది. అంటే ఇలాంటి క్యూబ్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు? సో ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ క్యూబ్ నౌ. ఓకే, సో ఇలాంటి క్యూబ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్, మీన్స్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ నౌ. అంటే ఏంటంటే ఈ క్యూబ్లో ప్లేన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఈ క్యూబ్లో ప్రతి ప్లేను ఒక కలర్లో ఉండొచ్చు నాన్న. ఓకే, కానీ ఆ ప్లేన్లో నువ్వు ఏ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళినా నీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వై డైరెక్షన్, దెన్ దిస్ బికమ్స్ యువర్ జెడ్ డైరెక్షన్. సో యూ కెన్ సీ దట్ at any point in this plane, ఈ ప్లేన్లో నేను ఏ పాయింట్ దగ్గర నించున్నా కూడా at any point the magnitude of the field is same. అంటే ఇక్కడ నించున్న 5 ఇక్కడ నించున్న 5 ఇక్కడ నించున్న 5 ఇక్కడ నించున్న 5. కానీ ఈ ప్లేన్ కాకుండా Z డైరెక్షన్లో వేరే పాయింట్కి వెళ్ళాను అనుకోండి, అక్కడ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారిపోద్ది అంటున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ 4 at this point, the value of field is 4 at this point, the value of field 4. అదే ఇక్కడికి వెళ్తే మేబీ ద వాల్యూ ఇస్ 1, హియర్ ద వాల్యూ ఇస్ 1, హియర్ ద వాల్యూ ఇస్ 1. బట్ ఈ ప్లేన్లో నువ్వు ఎక్కడ తిరిగినా కూడా వాల్యూ 1. సో ఇమాజిన్ దీస్ ప్లేన్స్ ఆర్ ఆఫ్ ఇన్ఫినైట్ డైమెన్షన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఇన్ఫినైట్ డైమెన్షన్ ఉన్న ప్లేన్స్ అనుకోండి. సో ఇలాగ ఒక ఇన్ఫినైట్ డైమెన్షన్లో నువ్వు ఇమాజిన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాను, మొత్తం క్యూబ్ అంతా ఒకటే కలర్ ఉంది అనుకున్నాను. అంటే ద ఫీల్డ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్. బట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ దట్ సినారియో. దట్ నౌ వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్, నేను ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నానంటే మేబీ ద ఫీల్డ్ ఈస్ వేరింగ్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. ఏదో ఒక్క డైరెక్షన్లో చేంజ్ అవుతుందేమో అని తీసుకుంటున్నాను. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Z డైరెక్షన్. బట్ ఎక్స్ అండ్ వై ప్లేన్స్లో చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్, అంటే ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సొల్యూషన్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా అది నేను చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే వాట్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇస్ వెదర్ ద వరల్డ్ కెన్ స్టే లైక్ దిస్ కలర్ఫుల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఇలాంటి వేవ్స్ ఆర్ ఇలాంటి, అంటే ఐ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఆర్ వేరియస్ కలర్స్ హియర్, మేబీ దెర్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ హియర్. సో వెదర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్, ఐ వాంట్ టు చెక్. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు చెక్ హియర్ ఇస్ ఫర్ దిస్ solutions, I want to check whether there can be a field which is uniform in a plane. ఒక ప్లేన్లో యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేలాంటి సొల్యూషన్ ఉండగలదా ఉండలేదా. ఓకే, అంటే ద ఫీల్డ్ షుడ్ బి యూనిఫామ్ ఇన్ XY ప్లేన్. అంటే ఒకవేళ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నువ్వు XY ప్లేన్లో వెళ్ళినప్పుడు X, Y పాయింట్స్ మీద ఎవ్రీవేర్ ద ఫీల్డ్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్, బట్ ఇట్ షుడ్ వేరీ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ Z. ఓకే, సో యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ can no longer be written as a function of X, Y, it will be only a function of Z. ఇంతకుముందు ఏంటంటే జెడ్తో కూడా మారట్లేదు, అప్పుడు కాన్స్టెంట్ అని రాసాం దాన్ని. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ విత్ జెడ్. సో ఇది సొల్యూషన్ అవుతుందా లేదా అని చూస్తున్నాను. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ వెక్టర్, అంతే కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది వెక్టర్ నన్ను. సో మనం ఏంటంటే స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ X, Y, Z అని రాసాము, టైం కూడా రాసాము. టైం వేరియేషన్స్ని we neglected it because we went for sinusoidal analysis. సో సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్స్ అని అనుకుని ఫేజర్ ఫార్మాట్లో తీసుకొచ్చి ఏమన్నామంటే ఓన్లీ మనం స్పేస్లో వేరియేషన్స్ని మాట్లాడుతున్నాము అని చెప్పాను. ఆ తర్వాత ఇందాక అనాలిసిస్లో రెండు ఎక్స్తో వేరీ అవ్వట్లేదు, వైతో వేరీ అవ్వట్లేదు, జెడ్తో కూడా వేరీ అవ్వట్లేదు కాబట్టి కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నాను. బట్ నౌ హియర్ XYZలో ద ఫీల్డ్స్ ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ విత్ X, నాట్ చేంజింగ్ విత్ Y, బట్ దే ఆర్ చేంజింగ్ విత్ Z. సో యువర్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి రిటన్ యాజ్ Z డైరెక్షన్.
సో అంటే ఫీల్డ్ అనేది జెడ్ తో మారుతుంది. ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ చేంజింగ్ విత్ జెడ్, నాట్ అంటే ఫీల్డ్ జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఉందంట్లా, ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ జెడ్ తో మారుతుంది. అంటే ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ చేంజింగ్ యువర్ వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్, దెన్ యువర్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ ఆల్సో చేంజింగ్. బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ అ వెక్టర్, ఇట్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ డైరెక్షన్. సో ఐ కెన్ హ్యావ్ టేక్ 3 కేసెస్. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉండొచ్చు, లేదా వై డైరెక్షన్ లో ఉండొచ్చు, లేదా జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఉండొచ్చు కదా. మీన్స్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎ సినారియో వేర్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఓన్లీ హ్యావింగ్, అంటే లేకపోతే ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ ఉండొచ్చు. సో 3 కాంపోనెంట్స్ తీసుకుని ఒకేసారి అనలైజ్ చేయడం కష్టం కాబట్టి లెట్ మీ టేక్ 3 సినారియోస్ హియర్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ సినారియో maybe your electric field is only having x component. In the second scenario, your electric field is only having y component. In the third scenario, your electric field is only having z component. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం అర్థం చేసుకున్నాను. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది సబ్స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది సబ్స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఏఎక్స్ క్యాప్, ఏవై క్యాప్, ఏజెడ్ క్యాప్ అని తీసుకుందాం నోటేషన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను డ్రా చేశాను 3 సినారియోస్. సో ఫస్ట్ సినారియో ఏంటి అంటే ద ఫీల్డ్ ఇస్ యూనిఫామ్ ఇన్ ఎక్స్వై ప్లేన్. అంటే ఈ ప్లేన్ లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ ఉంది. అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, బట్ వాట్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ ఇస్, అంటే ఈ ప్లేన్ లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ నాన్న. అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నా ఏ పాయింట్ అన్న తీసుకో, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒకే మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో ఉంటుంది. కానీ ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్ని దే ఆర్ పాయింటింగ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర, అంటే యూ ఇమాజిన్ ఏ ప్లేన్ బిఫోర్ యూ, నీ ముందు ఒక ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్ తీసుకో. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కూర్చున్న రూమ్ లో యూ ఇమాజిన్ ఎ వాల్, ఎదురుగుండా మీకు ఒక వాల్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. యూ ఇమాజిన్ అన్ ఇన్ఫినైట్ వాల్ బిఫోర్ యూ, మీ ముందు ఒక ఇన్ఫినైట్ గోడ ఒకటి ఉందనుకోండి. ఓకే, అన్ ఇన్ఫినైట్ వాల్ ఈస్ దేర్ బిఫోర్ యూ, అండ్ యూ ఇమాజిన్ దట్ at every point on the wall, ఆ వాల్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అండ్ అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పాయింటింగ్ అప్వర్డ్స్. అంటే ఆ వాల్ మీద ప్రతి చోట ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పాయింటింగ్ అప్వర్డ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. దెన్ ద డయాగ్రామ్ లుక్స్ లైక్ దిస్, రైట్? సో అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ దే ఆర్ పాయింటింగ్ అప్వర్డ్స్. యూ కెన్ సీ ద వెక్టర్స్ అన్ని నేను సేమ్ లెంగ్త్ డ్రా చేశాను, ఎందుకంటే టు ఇండికేట్ దట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్. ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ అనదర్ సినారియో. ఇంకో సినారియో ఏముండొచ్చు అంటే అదే సేమ్ ఎక్స్వై ప్లేన్లో, సో అదే వాల్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ మేబీ ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ రైట్. ఓకే, అంటే వై డైరెక్షన్లో అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వై డైరెక్షన్లో ఉందని అనుకోవచ్చు. ఆర్ ఐ కెన్ ఇమాజిన్ అనదర్ సినారియో దట్ యువర్ స్టిల్ ఈ ఎక్స్వై ప్లేన్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ ఉంది నాన్న. ఓకే, బట్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ పాయింటింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. ఓకే, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఉంది. అంటే ఏంటంటే మీరు చూసే ప్లేన్కి పెర్పెండిక్యులర్ గా బయటకు వస్తుంది. సో అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పాయింటింగ్ అవుట్వర్డ్స్. సో ఇలాంటి 3 సినారియోస్ తీసుకుందాము. సరే, ఎందుకు ఇలా 3 సినారియోలు తీసుకున్నారు అంటే బికాస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడే కాదు, ఇట్ షుడ్ బి వెక్టర్. సో ఐ నీడ్ టు స్పెసిఫై డైరెక్షన్. సో మై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెన్ బి ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఆర్ వై డైరెక్షన్ ఆర్ జెడ్ డైరెక్షన్, ఐ డోంట్ నో. సో అన్ని కలిపి ఒకేసారి తీసుకుని సాల్వ్ చేయడం కాంప్లెక్స్ కాబట్టి విడివిడిగా చేస్తున్నాను. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ ద కండిషన్స్ హియర్. సో అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ తీసుకున్న ఈ 2 టర్మ్స్ కి ఈ టర్మ్ కి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏంటంటే ఇన్ దిస్ కేస్ యూనిఫామ్ ప్లేన్. ఓకే, నేను ఇక్కడ యూనిఫామ్ ప్లేన్ అని ఒక పదం వాడుతున్నాను. యూనిఫామ్ ప్లేన్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్వై ప్లేన్, ద ప్లేన్ ఇన్ విచ్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ యూనిఫామ్. సో ద ప్లేన్ ఇన్ విచ్ యువర్ ఫీల్డ్ ఇస్ యూనిఫామ్ అంటే ఆ ప్లేన్ లోని అన్ని పాయింట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ వాల్యూ ఉంటాయి నాన్న. సో ఆ యూనిఫామ్ ప్లేన్ కి పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ నా యూనిఫామ్ ప్లేన్ ఎక్స్వై ప్లేన్ కాబట్టి. ఓకే, ఎక్స్వై ప్లేన్ ఈజ్ మై యూనిఫామ్ ప్లేన్. ఎక్స్వై ప్లేన్ కి పెర్పెండిక్యులర్ గా ఎవరు ఉంటారు? జెడ్ యాక్సిస్. అండ్ యూ కెన్ సీ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పాయింటెడ్ టువర్డ్స్ జెడ్ యాక్సిస్. సో దిస్ ఈస్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ your electric field is perpendicular to your uniform plane, but these 2 situations are where your electric field is parallel to your uniform plane. చూడండి, ఇక్కడ యూనిఫామ్ ప్లేన్ ఏంటి? ఎక్స్వై ప్లేన్. సో ఎక్స్వై ప్లేన్ లోనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఎక్స్వై ప్లేన్ లోనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది. బికాస్ హియర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ వై, హియర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇస్ ఎక్స్. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ద ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గానే ఉంది. సో ఎక్స్వై ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గానే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఈ సినారియోలో, ఇన్ దిస్ సినారియో, యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్. ఓకే, సో let us try to analyze these 2 cases. Okay, so let us start with this case
వేర్ యువర్ ఇన్ యువర్ యూనిఫామ్ ప్లేన్కి నీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటే ఇలాంటి సొల్యూషన్ అసలు మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా, అది నేను చూస్తున్నాను. సో లెట్ us ట్రై టు రైట్ ద ఈక్వేషన్, బికాస్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది స్పేస్తో చేంజ్ ఫేజర్ ఫార్మాట్ కాబట్టి ఎక్స్ వైజెడ్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ వేరింగ్ విత్ ఎక్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ వేరింగ్ విత్ జెడ్, సార్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వేరింగ్ విత్ ఎక్స్ కామా వై. సో ద ఫంక్షన్ ఈస్ ఓన్లీ చేంజింగ్ విత్ జెడ్ అండ్ ఐ సే దట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పాయింటెడ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్, అందుకని ఏజెడ్ క్యాప్ రాశాను. అయితే ఇది జెడ్ కాంపొనెంట్ అని అస్తమాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్ట్లో ఈజెడ్ అని రాస్తున్నాను. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఐ కెన్ రైట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ ఈజెడ్ ఆఫ్ జెడ్ ఏజెడ్ క్యాప్. ఓకే, అంటే the same thing you can think something like this. There is no x component for this, there is no y component for this, but there is only z component like this, right? So let us take one Maxwell equation. Here is one Maxwell equation. So that law vachindi ante, so I guess you know the Maxwell equation, Faraday's law, dou square of dou b by dou t. So phasor format lo equation etla marutadi, dou by dou t ni you replace it with j omega. So ante it becomes del cross of e bar is equal to minus j omega b bar. But you know b bar is nothing but mu into h bar. So you can write del cross of e bar is equal to minus j omega mu times of h bar. So I guess you understood how we got this equation. So ikkada endante we'll try to expand the curl. Curl expansion enti itla det కింద రాయొచ్చు, ax cap ay cap az cap dou by dou x dou by dou y dou by dou z 0 0. and అంటే ఇక్కడ 0 ఎందుకు రాశాను, x కాంపోనెంట్ వాల్యూ ఇస్ 0, y కాంపోనెంట్ వాల్యూ ఇస్ 0, z కాంపోనెంట్ 0 కాదు, you have some function of z. Okay, so now let us try to calculate these values. But before calculating, because this function does not vary with x and does not vary with y, అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది x తో మారదు y తో మారదు కాబట్టి what should be the derivative with respect to x and y అంటే, so the derivatives with x and y go to 0 because the function does not vary with x comma y. So you can replace dou by dou x and dou by dou y equal to 0 in this scenario. So if I put like this, so you can see the det becomes to 0. ఎందుకంటే x కాంపోనెంట్ తీసుకోండి లేదా y కాంపోనెంట్ తీసుకోండి లేదా z తీసుకోండి, ఏ కాంపోనెంట్ ఉండదు, ఓవరాల్గా ఇట్ సెట్ 0 వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ గెట్ 0 is equal to minus j omega mu into h, so this factor cannot be 0, mu and mu epsilon 0 అవ్వ కాబట్టి, అదే mu omega 0 అవ్వ కాబట్టి, then that means h bar should be equal to 0. అంటే నాకు ఇక్కడ ఏం వచ్చిందంటే ఆన్సరు, ఒకవేళ ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఉంటే దానికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండదు అని చెప్తున్నాను. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్, దెన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెనాట్ హ్యావ్ ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అసోసియేటెడ్. సరే సార్, ఉండకపోతే ఏమైంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒకటే ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేకపోతే ఏంటి ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అంటే, నో అట్లా ఉండకూడదు. ఎందుకు ఉండకూడదు, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు ఇట్లా క్యూ అనే ఛార్జ్ ఇలా మూవ్ అవుతుంటే, సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ కరస్పాండింగ్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాను. అట్లానే కెపాసిటర్ ప్లేట్స్ తీసుకున్నప్పుడు కెపాసిటర్ ప్లేట్స్ మధ్య ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్సే కాదు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కూడా ఉంటాయి అని చెప్పాను. సో అవన్నీ ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ఎ టైం వేరియింగ్ సినారియో, అంటే ఒకవేళ నీ సోర్సెస్ కానీ చార్జెస్ కానీ టైంతో చేంజ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ఎ టైం వేరియింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దెన్ దేర్ షుడ్ బి టైం వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందో అదే పాయింట్ దగ్గర టైం వేరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే టైం వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉండాల్సిందే. ఇఫ్ యూ సే దేర్ ఇస్ నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దెన్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెన్ ఆల్సో, అంటే అది కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు అలాగే. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండాల్సిందే. సో హియర్ యూ కెన్ సీ వీ గాట్ ఎ కాంట్రడిక్షన్. సో ఏంటంటే ఇలాంటి సొల్యూషన్ కానీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని అనుకుంటే దానికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. సో దట్ మీన్స్ దిస్ కెన్ నెవర్ బి ఎ సొల్యూషన్ టు యువర్ Maxwell equations. So ante what we are trying to say here is, so here what we are trying to say here is, if the wave is traveling in ante ikkada if you imagine that the field is perpendicular to the z direction, okay, z direction ki perpendicular ante nee field z direction lo undi, okay, and your wave is also changing in z direction, ilanti scenarios and ilanti solutions exist avalevu. Okay, ante you cannot have a scenario where ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతుందో అదే డైరెక్షన్లో కాంపోనెంట్ ఉండే సినారియో మనం తీసుకున్న కండిషన్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్ సినారియోస్. ఓకే, కానీ వెన్ వీ డిస్కస్ వేవ్ గైడ్స్ ఈ ఫినామినా అంటే ఈ కండిషన్ మారుస్తాను నాన్న. సో అది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే వేవ్ గైడ్లో ఫ్రీ స్పేస్ కాదు, యూ హ్యావ్ బౌండరీస్, మెటాలిక్ బౌండరీస్. సో విల్ సీ వాట్ ఈస్ వేవ్ గైడ్ అండ్ ఆల్.
సో అక్కడ మాట్లాడినప్పుడు ఈ కండిషన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అన్నది విల్ సీ అట్ దట్ పాయింట్. ఇప్పుడు చెప్పినా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో బట్ ఎనీవేస్ అట్ దిస్ పాయింట్ వాట్ ఐ కెన్ సే ఇస్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ జెడ్ డైరెక్షన్లో ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతూ అదే డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే సొల్యూషన్ ఉండదు. ఓకే, సో విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్. అంటే నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఇది అవుతుందో లేదో చూద్దాం. సో ఈ సినారియోలో ఏంటంటే ద ఫీల్డ్, ఓకే, సో ఆర్ ఫేజర్ ఫార్మ్ ఫీల్డ్లో డెఫినెట్గా ఎక్స్ వైతో మారట్లేదు, జెడ్తోనే చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ షుడ్ బి ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్. అయితే నేను ఇక్కడ ఏమనుకున్నానంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పాయింటింగ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అని అనుకున్నాను. సో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో అనుకున్నాను కాబట్టి ఈ సబ్స్క్రిప్ట్లో ఎక్స్ రాస్తున్నాను నేను. సో సబ్స్క్రిప్ట్లో ఎక్స్ రాస్తున్నానంటే అది ఎక్స్తో మారిపోతుందని కాదు. ఓకే, సో సబ్స్క్రిప్ట్లో ఎక్స్ పెట్టడంలో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కాంపోనెంట్, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అని చెప్పడం. సో ద ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఈస్ వేరింగ్ విత్ జెడ్. సో యూఆర్ సి, so your electric field can be written as Ex of Z Ax cap. So now let us see whether this solution will exist or not. So ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా అని చూడటం కోసం ఏం చేద్దాం అంటే let us take del cross of E bar. So కర్ల్ ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు this vector can be written as, because it's an x component, you have x component and the y component is 0 and the z component is also 0. Okay, so x component substitute చేశాను, ఇక్కడ మిగతా రెండు 0 పెట్టుకున్నాను. అయితే I know that these functions are not changing with x or y. x y తో చేంజ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి I have to substitute dou by dou x equal to 0 or dou by dou y equal to 0. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, ఇదిగోండి ఇక్కడ. ఓకే, అయితే there can be few people who misunderstand this thing completely. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్ట్లో ఎక్స్ రాశానంటే ఫ్యూ పీపుల్ థింక్ దట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎక్స్తో కూడా మారిపోతుంది అని అనుకుంటారు. ఒకవేళ ఎక్స్తో కూడా మారుతుందంటే అప్పుడు నేను బ్రాకెట్లో ఎక్స్ పెట్టేవాడిని అన్న, అంతేగాని సబ్స్క్రిప్ట్లో పెట్టేవాడిని కాదు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను బ్రాకెట్లో ఓన్లీ జెడ్ పెడుతున్నానంటే దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఓన్లీ వేరింగ్ విత్ జెడ్. సార్ ఇది ఎక్స్ కాంపోనెంట్ కదా, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఎక్స్తో మారాలి, వై కాంపోనెంట్ వైతో మారాలి, జెడ్ కాంపోనెంట్ జెడ్తో మారాలి అంటే అలా ఏమి ఉండదు. ఓకే, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ కెన్ వేరీ విత్ ఎక్స్, వై ఆర్ జెడ్. ఓకే, అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉండే ఫీల్డ్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు, వై డైరెక్షన్లో ఉండే ఫీల్డ్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, కాకపోతే నేను ఇక్కడ ఏం సినారియో తీసుకుంటున్నానంటే ద ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఇస్ ఓన్లీ చేంజింగ్ విత్ జెడ్ డైరెక్షన్, జెడ్ డైరెక్షన్లోనే మారుతుంది. సో ఎక్స్ వై డైరెక్షన్స్లో మారట్లేదు. సో అంటే సో దట్ యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ టేకింగ్ దిస్ డెరివేటివ్స్. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ జీరోస్, సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ అవర్ సినారియో. సో ఈ డెట్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, ఈ డెట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా అంటే, సో లెట్ మీ టేక్ ద ఏఎక్స్ కాంపోనెంట్. ఏఎక్స్ కాంపోనెంట్ అంటే ఇదిగోండి రెండు ప్రొడక్ట్ చేయాలి. సో ఐ కెన్ సీ దట్ గోస్ టు 0. తర్వాత వాట్ ఈస్ ఏవై కాంపోనెంట్. సో ఏవై కాంపోనెంట్ అంటే డెట్ కాబట్టి ముందు మైనస్ సైన్ పెడతాం, ఏవై ఆఫ్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి అంతే కదా. సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ఏవై క్యాప్ టైమ్స్ ఆఫ్ 0 మైనస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ ఈఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఓకే, రైట్. అయితే ఒక స్టూడెంట్ వెంటనే చూసి సార్ ఇదిగోండి డెరివేటివ్ 0 అన్నాడు. ఎందుకురా 0 అంటే, సార్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది, ఇక్కడ జెడ్ ఉంది, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ని జెడ్తో డెరివేటివ్ చేస్తే 0 అయిపోవాలి కదా అన్న. ఓకే, ఇది ఎక్స్ కాంపోనెంట్, దీన్ని మీరు జెడ్తో డెరివేటివ్ చేస్తున్నారు అంటే 0 అయిపోవాలి కదా అన్నాడు. అదే చెప్తున్నాను, ఇది ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అంటే వెక్టర్, అంటే ఆ డైరెక్షన్లో ఉన్న కాంపోనెంట్, కానీ ఆ కాంపోనెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ విత్ ఎక్స్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ చేంజింగ్ విత్ జెడ్. ఓకే, ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ then definitely the derivative might be 0, but this is a function of z, you will have a derivative 0 కాదు. ఓకే, ఆ టైప్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ వద్దు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద జెడ్ కాంపోనెంట్ ఎంతో చూద్దాం. జెడ్ కాంపోనెంట్ ఎంత అంటే ఇదిగోండి రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇస్ గోస్ టు 0. షుడ్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ జే ఒమేగా మ్యూ. హెచ్ బార్ అంటే యువర్ హెచ్ బార్ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్, ఇట్ కెన్ హ్యావ్ సమ్ వై కాంపోనెంట్, ఇట్ కెన్ హ్యావ్ సమ్ జెడ్ కాంపోనెంట్. సో బేసిక్లీ విల్ సీ దట్ ఇటు సైడ్ వెక్టర్కి, సో ఈ రెండు వెక్టర్స్ సేమ్ కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ జెడ్ కాంపోనెంట్ 0 అయినాయి అంటే ఇటువైపు కూడా కాంపోనెంట్ 0 అయిపోవాలి, ఎందుకంటే అప్పుడే రెండు సైడ్స్ వెక్టర్ సేమ్ అవుతాయి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ఉంటే వై కాంపోనెంట్ ఒకటే ఉంటుంది అన్నమాట, రైట్. సో ఇఫ్ దిస్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్, సో ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది కాబట్టి, సో నాకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుంది, ఏవై క్యాప్ టైమ్స్ ఆఫ్ డో ఈ ఎక్స్ బై డో జెడ్ విచ్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్.
is equal to minus j omega mu times of hy times of ay cap. So you can see that these two values will be equal. అంటే ఒకవేళ నాకు నా ఫంక్షన్కి డెరివేటివ్ అంటే ఇఫ్ ద ఎక్స్ కాంపోనెంట్ is varying with z, then if I know the value of the derivative, then I can easily calculate what is a magnetic field. సో అంటే ఈ ఈక్వేషన్స్ నుంచి నేను తెలుసుకున్నది ఏంటి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జీరో అయిపోవట్లేదు. ఒకవేళ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉండి ఎక్స్వై ప్లేన్లో ఎక్కడ ఫీల్డ్ మారకుండా ఉందనుకోండి, బట్ జెడ్ డైరెక్షన్లో మారుతుంది. ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ప్రతి పాయింట్ దగ్గర. And at every point, the magnetic field will also be a function of z, because this is derivative of z. You basically get out a function which is also varies with z. Okay. And you will only have y component. And the magnetic field ki y component okkate untadi antunnanu. And meaning what? What does it mean? What does it mean is that if you look at this diagram, ee diagram చూపించినప్పుడు ప్రతి పాయింట్ దగ్గర there is an electric field which is pointing in x direction, and it is varying with respect to z axis. Okay, that means you have no x component or z component. You have only y component, which is given by minus 1 by j omega mu times of derivative of this ex component. So under meaning if this derivative exists, that means at every point you will have a magnetic field which is perpendicular to the electric field, which is very interesting. Okay, అంటే ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒకవేళ ఈ ప్లేన్లో సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే, ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా అలానే ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ ఆల్సో బి సేమ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్, బట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఒకవేళ ఉంటే అలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అండి సొల్యూషన్. ఒకవేళ నేను అలాంటి సొల్యూషన్ ఉంటుందా లేదా చెక్ చేస్తే ఉంటుందని తెలుసుకున్నాను. దానికి కరస్పాండింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ అని తెలుసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫీల్డ్ నౌ, అంటే బికాస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ అని మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడిటీ టిక్ మార్క్ వచ్చింది కాబట్టి, how do you find the solution? And obviously we find the solutions from Helmholtz equation. So your Helmholtz equation is like this: minus omega square mu epsilon times of E bar. So because your electric field does not have y component or z component, this equation only goes to x component. So andukane you have the differential equation only for the x component. And what is del square? This is your Laplacian operator. So if I expand the Laplacian operator, it looks like this. So you have del square. Yes, cheppandi anna. హెచ్వై అనేది నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్ లో ఉంటుందా సార్? ఓకే, అంటే ప్రాబబ్లీ అక్కడ డెరివేటివ్ అలాగా నెగిటివ్ కనిపిస్తుందనా? ఓకే, అక్కడ ముందు నెగిటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబబ్లీ నెగిటివ్ సైన్లో ఉంటుందా అని అడగచ్చు. ఓకే, మేబీ ఇట్ డిపెండ్స్. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్. బేసికలీ వాట్ అంటే ఒకవేళ అది నెగిటివ్ నెంబర్ అయినా పాజిటివ్ నెంబర్ అయినా మనం ఎందుకు వర్రీ అవ్వము అంటే, ఓకే, ఇక్కడ because if you once you convert this into time domain లోకి మార్చారనుకోండి, టైం డొమైన్లోకి మార్చినప్పుడు you basically see that అక్కడ కాస్ సిగ్నల్ వస్తుంది. కాస్ సిగ్నల్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ బి ఆసిలేటింగ్ బిట్వీన్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ సైన్. సో యువర్ వెక్టర్ ఇస్ పాయింటింగ్ ఇన్ ఏవై డైరెక్షన్ ఆర్ మైనస్ ఏవై డైరెక్షన్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ పర్టికులర్గా బికాస్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద వెక్టర్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి, ఓకే, so we got a magnetic field which is pointing in this negative y direction probably. Okay, so నేను ఇక్కడ y direction లో గీసాను arrows. Okay, so it depends upon this derivative basically. Okay, what derivative you get from here. Okay, so probably this derivative becomes negative or positive depending upon the variation of z. We will see future లో. సో ఒకవేళ ఈ z variation positive and derivative, if this derivative is a positive number, then I can say yeah, the field is in negative y direction. ఓకే, అప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు, కన్ఫామ్గా చెప్పొచ్చు ఇది నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్లో ఉందని. ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ డెరివేటివ్ వాజ్ నెగిటివ్, ఇఫ్ దిస్ డెరివేటివ్ బికమ్స్ నెగిటివ్, దెన్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇన్ పాజిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్, అది పాజిటివ్ వై డైరెక్షన్. సో రైట్ నౌ ఐ కెనాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ టెల్ యూ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వై పాజిటివ్ వై ఆర్ నెగిటివ్ వై. ఓకే, సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ అప్పుడే క్రియేట్ చేయడం ఎందుకని, ప్రస్తుతానికి ఈజీగా ఉంటుందని పాజిటివ్ వై అని చెప్పేశాను. ఓకే, but if you particularly ask me, then it depends upon the derivative nanna. Okay, so let us see ante mana తీసుకునే solution, right? So as we go along we will understand whether it's in positive or negative. So ikkada so because we are trying to calculate the electric field, if you take the Helmholtz equation, so dou square by dou x square, dou square by dou y square will go to 0 because there is no variation in x and y directions, so the double derivative terms will go to 0.
So you are left with an expression like this: dou square ex by dou z square is equal to minus omega square mu epsilon into ex, where this function అంటే ex అని రాస్తున్నాను, యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ z అన్న. సో నేను ఆ బ్రాకెట్లో అది రాయకపోతే ఎక్స్ అంటే సార్ ఇది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమో డెరివేటివ్ జీరో కదా అని అట్లా ఆలోచించద్దు. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది, ఇక్కడ జెడ్ ఉంది, సో జీరో సార్ అనొద్దు. దిస్ ఈస్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ విచ్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్. ఓకే, సో అస్తమాని ఆ బ్రాకెట్లో జెడ్ పెట్టట్లేదు అంటే యూ డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ జీరో. ఓకే, ఎనీవేస్, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతిసారి మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ రాయాలంటే ఐఎమ్ టైర్డ్. ఓకే, అస్తమాని ఇదే మళ్ళీ రాసి ఐఎమ్ గెటింగ్ టైర్డ్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్. సో లెట్ us గివ్ ఇట్ ఎ నేమ్. ఒక నేమ్ ఏదైనా పెట్టేసుకుంటే దానికి బాగుంటుంది. సో అందుకని ఈసారి నుంచి ఎక్కడైనా మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ అని కనిపిస్తే దాన్ని గామా స్క్వేర్ అని పిలుస్తాను. ఏదో పేరు పెట్టాలి కాబట్టి గామా స్క్వేర్ అని పెట్టాను. యా, ఐ నో యూ మైట్ ఆస్క్ మీ, సార్ ఎందుకు సార్ వెరైటీగా గామా స్క్వేర్ అని పెట్టారు, గామా అని పెడితే సరిపోయేది కదా అంటే, లేదు నాన్న, ఇదంతా లోక కళ్యాణం కోసం అన్నమాట. ఓకే, సో ఫ్యూచర్లో గామా స్క్వేర్ అని నేను దానికి పేరు పెట్టడం వల్ల మనకి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ ఈజీ అవుతాయి. ఓకే, సో అందుకని ముందే, ఈవెన్ దో ఇట్ లుక్స్ బిజార్ టు పుట్ ఎ నేమ్ యాజ్ గామా స్క్వేర్, ఓకే, I have taken that choice because in future you will see if you put it as gamma square, then your solutions to your differential equations will look very nice. Differential equation solutions చాలా చూడటానికి బాగుంటాయి. ఓకే, అంటే it looks mathematically easy, it looks easy for your eye. Okay, but if you take gamma then you have to deal with square roots and all, then that becomes clumsyగా కనిపిస్తాయి. అందుకని లోక కళ్యాణం కోసం ముందే వీటికి పేరు గామా స్క్వేర్ అనే పెట్టుకున్నాను. బట్ అది ఎందుకు అన్నది మీకు అర్థం కావాలంటే ఇంకొంచెం సేపు వెయిట్ చేయాలి, అంతే కదా. సో ఇఫ్ గాడ్ డస్ సంథింగ్, ఓకే, సో యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ టు నో వాట్ ఈస్ వై హీ హెస్ డన్ దట్. సో అట్లాగా చెప్తూ ఉంటారు కదా అట్లాగా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో ఈ గామా స్క్వేర్ ఎందుకు తీసుకున్నానని తెలియడం కోసం మీరు కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయాలి. బట్ ఎనీవేస్, ఇప్పటి నుంచి ఎక్కడైనా మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ అని కనిపిస్తే ఆ నెంబర్ ప్లేస్లో నేను గామా స్క్వేర్ అని రాసుకుంటూ ఉంటాను. ఓకే, సో అట్లా రాసుకుంటూ ఉంటే, సో గామా స్క్వేర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎక్కడైనా మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ అంటే గామా స్క్వేర్తో రిప్లేస్ చేద్దాం. అయితే చూడండి, అప్పుడు ద ఈక్వేషన్ లుక్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్ చూడండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. ఏంటంటే డో స్క్వేర్ ఈఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ బై డో జెడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా స్క్వేర్ టైమ్స్ ఆఫ్, అంటే నేను ఇక్కడ ఆఫ్ జెడ్ అని రాయలేదని లేదనుకుంటారేమో అని మళ్ళీ రాస్తున్నాను. డో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్, అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్. ఓకే, అయితే ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్ ఏంటో కావాలి. అయితే లెట్ us ట్రై టు సీ. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ఉంది నాన్న, సమ్ ఫంక్షన్. ఇఫ్ యూ టేక్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ 2 times, ఈ ఫంక్షన్కి 2 సార్లు నువ్వు డెరివేటివ్ తీసుకుంటే నీకు మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ వస్తుంది విత్ ఎ కాన్స్టెంట్ మల్టిప్లైడ్. ఏం ఫంక్షన్స్ అంటారు? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? సైన్సోయిడల్ ఫంక్షన్స్. యా, కొసైన్, సైన్సోయిడల్, ఇంకా అదేలేండి కొసైన్, సైన్సోయిడల్, ఇంకా exponential functions, right? So say for example we'll take something like that. Say for example ఒక సొల్యూషన్ చెప్పండి, ఏం తీసుకుంటే వస్తుంది ఎక్స్పోనెన్షియల్లో? సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్కి 2 సార్లు డెరివేటివ్ తీసుకుంటే మళ్ళీ అదే ఆన్సర్ వస్తుంది డెఫినెట్గా, మల్టిప్లైడ్ విత్ సమ్ కాన్స్టెంట్ రావాలి. అయితే నేను ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ మైనస్ గామా జెడ్, వెరీ గుడ్, ఈ పవర్ మైనస్ గామా జెడ్. ఈ పవర్ మైనస్ గామా జెడ్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 సార్లు డెరివేటివ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, అంటే ఫస్ట్ టైం డెరివేటివ్ తీసుకుంటే మైనస్ గామా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ గామా జెడ్ వస్తుంది. ఇంకోసారి డెరివేటివ్ తీసుకున్నప్పుడు మైనస్ గామా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ గామా జెడ్ వస్తుంది. కాబట్టి సో యూ గెట్ గామా స్క్వేర్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ గామా జెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సొల్యూషన్, బాగానే ఉంది. అయితే ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కదా, ఇంకో సొల్యూషన్ కూడా ఉండాలి. ఏంటంటారు అది? ఎనీవన్? ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కదా, 2 సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కనుక్కున్నాను, ఇంకోటి చెప్తారా ఏం సొల్యూషన్? ఎస్, అంత ఆలోచించేదే ఉంది. ఈ పవర్ ప్లస్ గామా జెడ్, ఈ పవర్ ప్లస్ గామా. ఎస్ ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ ఈ పవర్ ప్లస్ గామా జెడ్.
Okay, so e power plus gamma z kuda, if you take the derivative 2 times, okay, you basically end up with the same function e power plus gamma z. సో అంటే ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఏంటి అన్నది రాయాలనుకోండి, సో ఐ కెన్ సే ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ అంటే ex of z is some constant times of e power minus gamma z plus some constant times of e power plus gamma z, అంతే కదా. సో ఇక్కడ నేను గామా స్క్వేర్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే, ఒకవేళ ఇక్కడే గామా తీసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అని వస్తుంది ఈక్వేషన్స్లో. సో అది చూడడానికి అంత అద్భుతంగా ఉండదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా తీసుకున్నప్పుడే కాన్స్టెంట్ని గామా స్క్వేర్ అని తీసుకున్నాను. ఒకవేళ కాన్స్టెంట్ని గామా అని తీసుకున్నాం అనుకో, అప్పుడు ఈ సొల్యూషన్స్లో యూ షుడ్ పుట్ ఏ రూట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్, అదే తప్పని కాదు, బట్ ఇట్ డజంట్ లుక్ గుడ్ ఆన్ యువర్ ఐ. అదేదో పెద్ద ఈక్వేషన్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే లోక కళ్యాణ్ కోసం గామా స్క్వేర్ అని తీసుకున్నా అని చెప్పాను. బట్ ఎనీవేస్, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సొల్యూషన్, అయితే ఏంటంటే చూడండి, ఈ సొల్యూషన్ రాసేటప్పుడు కూడా నేను ఇదిగోండి ఇట్లా రాశాను. ఈఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ గామా జెడ్ ఈఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ గామా జెడ్. సార్ ఏంటి కాన్స్టెంట్స్కి ఏదో కాన్స్టెంట్ని సింపుల్గా ఏ బి అని రాయొచ్చు కదా, మీరు కాన్స్టెంట్లకు కూడా పైన ప్లస్ సైన్ పైన మైనస్ సైన్లు పెట్టారు. అంటే అలా ఎందుకు పెట్టానంటే ఇది కూడా లోక కళ్యాణం కోసం అన్న. ఫ్యూచర్లో ఏంటి అంటే ఇది ఫార్వర్డ్ వేవ్ అని నేర్చుకుంటాము. ఫ్యూచర్లో విల్ సీ దట్ దిస్ ఈస్ అ ఫార్వర్డ్ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ పాజిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్. సో అందుకని ఈ ప్లస్ అని రాశాను. దిస్ ఈస్ ఎ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ విచ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ నెగిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్. సో అందుకని ఈ మైనస్ అని పెట్టాను. ఇప్పటి నుంచే పెట్టడం ఎందుకు సార్, అది తెలిసాక పెట్టచ్చు కదా అంటే ఓవరాల్గా ఆన్సర్ వచ్చేసాక సరే ఇది ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఇది బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ అందుకని ప్లస్ మైనస్ పెట్టుకోండి అంటే అప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, సార్ ఇప్పుడు సడన్గా చెప్తే అలాగా మొత్తం ప్రూఫ్ అంతా అయిపోయాక చెప్తున్నారు, స్టార్టింగ్లోనే పెట్టుంటే ఆ పద్ధతి ఫాలో అయ్యేవాళ్ళం కదా అంటారు. సో అందుకనే ఏం చేస్తున్నానంటే ముందు నుంచే స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. సో కాన్స్టెంట్ ఇలా తీసుకున్నానంటే ఇవి కాన్స్టెంట్స్. నన్ను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నేను ఈ కింద సబ్స్క్రిప్ట్లో ఎక్స్ పెట్టానంటే ఫంక్షన్ ఎక్స్తో మారిపోతుంది అనుకుంటారేమో, కాదు. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ రాసింది కాన్స్టెంట్, మేబీ ఇక్కడ ఈఎక్స్ అని కనిపిస్తే మా ఎక్స్ జెడ్తో మారుతుంది అనుకుంటారేమో. పోనీ మీకు నచ్చకపోతే ఇక్కడ ఒక నాట్ కూడా పెట్టుకోండి, ఈ నాట్ దట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్. సో ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఎంతో కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో అవి కనుక్కోవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ. అవి ఏంటంటే బౌండరీ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఏంటో తెలుస్తాయి సొల్యూషన్స్కి. బట్ లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నేను అంటున్నాను ఇది ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఇది బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ అని ఏదో చెప్తున్నాను. సో లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ది సొల్యూషన్స్ డిపెక్ట్. అంటే ఈ సొల్యూషన్స్ అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నాయి అన్నది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో టు అండర్స్టాండ్ దట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ గామా. గామా ఏంటి? గామా ఏంటంటే గామా అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్. ఓకే, సో గామా స్క్వేర్ అంటే డిసైడ్ చేశాను కాబట్టి గామా అంటే ఇట్ ఇస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. అయితే గామాకి ఒక పేరు ఉంది నాన్న. ఇట్లా అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీలో వేవ్ ప్రాపగేషన్లో దీన్ని గామా గామా అని పిలవం. ఓకే, దీన్ని ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్. సార్ భలే ఉంది, ఇప్పుడు దాకా మీరు గామా అంటే ఏదో ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ రాసుకోలేక దానికి పేరు పెట్టాను అన్నారు. గామా స్క్వేర్ ఏమో సొల్యూషన్ బాగా కనిపిస్తుంది అని పేరు పెట్టి ఆలోచించాను అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు సడన్గా గామా అంటే ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటున్నారు. ఎందుకు అలాగా అంటే ఎందుకో స్లోగా తెలుస్తుంది. దీనికి ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ అనే పేరు ఎందుకు పెట్టానో యూ విల్ స్లోలీ అండర్స్టాండ్. బికాస్ దిస్ కాన్స్టెంట్ విల్ టాక్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద వేవ్. ఓకే, సో అంటే ఈ ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఈ ఆన్సర్ ఏదైతే వస్తుందో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ తీసుకోగా వచ్చే ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ టాక్ అబౌట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యువర్ వేవ్. స్పేస్లో వేవ్ ఎలా మారుతుంది అన్న విషయాలన్నీ ఈ గామాలో తెలుస్తూ ఉంటాయి. అదేంటి సార్ ఎందుకలా తెలుస్తాయంటే తెలుస్తాయి. స్లోలీ యూల్ అండర్స్టాండ్ వై ఇట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ ఆల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ డైవింగ్ ఇన్, సో ఇక్కడ మ్యూ ఎప్సిలాన్ చూడండి, బికాస్ వీఆర్ డీలింగ్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్. ఫ్రీ స్పేస్లో డీల్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఫ్రీ స్పేస్ అంటే మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఉంటాయి. సో యూజువల్లీ దీస్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఎ రియల్ నెంబర్ అండ్ ఒమేగా ఇస్ ఆల్సో ఎ రియల్ నెంబర్, సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఏమొస్తుంది అన్న, యూ గెట్ ఎ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో గామా అన్నది యూజువల్లీ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో ద ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ అ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సార్ ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అవటం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు పుల్ హియర్ అంటే, సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూస్, ద స్క్వేర్ రూట్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -1 ఇస్ జే ఒమేగా మ్యూ ఎప్సిలాన్. అంటే ఇన్ జనరల్ ఐ కెన్ రైట్ దట్ గామా యాజ్ అ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఓకే, గామా అన్నది ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అవ్వచ్చు. ఓకే,
So for any complex number there can be a real part as well as there can be an imaginary part. అయితే ఈ సినారియోలో ఇక్కడున్న సినారియోలో ఆల్ఫా ఎంత 0 అంతే కదా, బికాస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే జే ఒమేగా మ్యూ ఎప్సిలాన్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ లుక్స్ లైక్ 0 ప్లస్ జే ఒమేగా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ అని రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇఫ్ యూ థింక్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రియల్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ 0 అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇమాజినరీ పార్ట్, అంటే ఐ కెన్ సే ద రియల్ పార్ట్ ఆల్ఫా ఇస్ 0 హియర్ అండ్ బీటా ఈజ్ ఒమేగా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ అని రాయొచ్చు. సార్ గామానే ఎక్కువ, మీరు కొత్తగా ఇంకో 2 టర్మ్స్ ఆల్ఫా బీటా అని స్టార్ట్ చేశారు అంటే అసలు ఆల్ఫా లేదు కదా ఇక్కడ. ఇక్కడ అసలు ఇమాజిన్ రియల్ పార్టే లేదు ఇక్కడ. దేర్ ఇస్ నో రియల్ పార్ట్. వై ఆర్ యూ బ్రింగింగ్ ఆల్ఫా ఇన్ టు ద పిక్చర్? సమ్ ఏదో రియల్ పార్ట్ ఉండొచ్చులే, ఉంటే అది 0 అవుతుంది అని ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే, బికాస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్, సో మెటీరియల్స్ డీల్ చేస్తున్నప్పుడు ద మెటీరియల్స్ కెన్ ఎయిదర్ బి లాసీ ఆర్ లాస్లెస్. అంటే మెటీరియల్లో లాసెస్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే లాస్లు ఏం లేకపోకుండా ఉండొచ్చు. ఇఫ్ ద మెటీరియల్స్ ఆర్ లాస్లెస్ మెటీరియల్స్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ లాసెస్ లేవన్నమాట. అలా లేని సినారియోలో ఆల్ఫా ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే 0 అవుతూ ఉంటుంది. కానీ మెటీరియల్లో లాసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఆల్ఫా విల్ బి ఏ నాన్ జీరో వాల్యూ. అంటే ఎప్పుడు ఆల్ఫా నాన్ జీరో వాల్యూ అవ్వచ్చు అంటే ఈ స్క్వేర్ రూట్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు నాన్ జీరో వాల్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటారు? ఏనన్నా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటారు? ఈ స్క్వేర్ రూట్ లో యా యూ కెన్ గెట్ ఎ సినారియో బికాస్ ఒమేగా అన్నది డెఫినెట్ గా అవ్వదు కాబట్టి, మ్యూ ఎప్సిలాన్ అన్నవి నెగిటివ్ నెంబర్లు అవ్వ ఉండాలి. అంటే ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎ నెగిటివ్ నెంబర్ దెన్ ఆల్సో ఐ మైట్ గెట్ ఓన్లీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. బట్ ఇఫ్ దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్, ఓకే, అంటే మ్యూ ఎప్సిలాన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అయ్యాయి అనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఆల్ఫా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సార్ అంటే ఆర్ యూ టెల్లింగ్ మీ దట్ ఇన్ ఏ లాసీ మీడియంలో మ్యూ ఎప్సిలాన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అవుతాయని మీరు నాకు చెప్తున్నారా అంటే అదే చెప్తున్నాను. అలా ఎందుకు అవుతాయి సార్? మ్యూ ఎప్సిలాన్ అన్ని రియల్ నెంబర్స్ కదా. మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్లో మ్యూ అంటే ఎప్సిలాన్ అంటే ఒక సమ్ నెంబర్స్ రియల్ నెంబర్స్ తీసుకునే వాళ్ళు అస్తమాని సడన్గా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అంటున్నారు ఏంటి అంటే, ఎందుకు అవుతాయో ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ ద అనాలిసిస్. మన లాసీ మీడియం అనాలిసిస్ మాట్లాడేటప్పుడు అవి ఎందుకు అవుతాయో చెప్తాను. కానీ ప్రస్తుతానికి అవి ఎందుకు అవుతాయో పక్కన పెట్టండి. కానీ నేనేం చెప్తున్నా అంటే దేర్ కెన్ బి సినారియోస్ వేర్ యువర్ ఆల్ఫా ఇస్ ఎ నాన్ జీరో వాల్యూ. ఓకే, ఆ సినారియోస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సో అందుకని ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ముందే గామా అంటే సమ్ ఆల్ఫా ప్లస్ జేబీటా అని డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాను. గామా అంటే సమ్ ఆల్ఫా ప్లస్ జేబీటా అని. అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్. ఎందుకు ఇలా పిలుస్తున్నానంటే, ఇక్కడ చూడండి ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ టేక్ వన్ టర్మ్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఈ టర్మ్ తీసుకుని దీంట్లో ఏం చేద్దామంటే సే ఇట్ ఈస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ సమ్ ఈ నాట్ ఈ పవర్ మైనస్ గామా జెడ్ కాబట్టి, సో గామా అంటే ఏంటంటే ఆల్ఫా ప్లస్ జేబీటా కదన్న. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా ప్లస్ జేబీటా. సో లెట్ మీ సబ్స్టిట్యూట్ దేర్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దేర్ ఇట్ బికమ్స్ సమ్ ఈ నాట్ ఈ పవర్ minus of alpha plus j beta times of z. Okay, so if you can expand this as e naught e power minus alpha z into e power minus j beta z. అంతే కదా. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫేజర్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్. దీని టైం డొమైన్ లోకి మార్చాలి అంటే నేను e పవర్ j omega t తో మల్టిప్లై చేసి రియల్ పార్ట్ తీసుకోవాలి. సో బికాస్ e naught is a constant is a real number, this is a real number. e పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా జెడ్ రియల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే ఇట్ ఈస్ రియల్ నెంబర్. అయితే ఎక్కడైతే ఈ పవర్ జే ఫ్యాక్టర్ ఉందో దట్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్. సో ఈ రెండు అవుట్ సైడ్కి తీసుకురావచ్చు, అంటే ఈ నాట్ ఈ పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా జెడ్ అండ్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్. సో వాట్ ఈస్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్? సో ఇట్ ఈస్ సింప్లీ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్. ఈ ఈక్వేషన్ ఎక్కడో చూసాం, సంథింగ్ ఇట్లానే వచ్చింది, కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ అని. ఎక్కడ చూసాం ఇది? వన్ డైమెన్షనల్ వేవ్స్ మాట్లాడేటప్పుడు జెడ్ డైరెక్షన్లో ఒక వేవ్ వెళ్తుంది అంటే సైన్సాయిడల్ వేవ్ మాట్లాడినప్పుడు చూసాం. సో అంటే ఇలాంటి వేవ్ నేను ఇక్కడ ఒక యూనిఫామ్ ప్లేన్ అన్నది స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, అంటే ఎక్స్ కామా వై డైరెక్షన్స్లో ఫీల్డ్ మారట్లే, ఎక్స్ వై డైరెక్షన్స్లో ఫీల్డ్ మారట్లే, కానీ జెడ్ డైరెక్షన్లో ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతుంది అని అనుకున్నాను. ఒకవేళ జెడ్ డైరెక్షన్లో ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటే అది స్పేస్లో ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఇన్ స్పేస్ ఆల్సో ఇట్ చేంజెస్ సైనసాయిడల్లీ. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ సైనసాయిడల్లీ ఇన్ స్పేస్.
So in time it is changing sinusoidally, in space also it is changing sinusoidally. So basically you are getting a sinusoidal wave which is traveling in z direction, which is having a planes అంటే xy plane లో ఎక్కడ ఫీల్డ్ మారట్లేదు అనమాట. సో 1 dimension లో ఏంటంటే యూ క్యాన్ ఇమాజిన్ విత్ రోప్. మరి 3 dimension ఎలా సార్ అంటే ఐ విల్ షో యూ ద పిక్చర్ స్లోలీ, అది కూడా చూపిస్తాను ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలన్నది. బట్ రైట్ నో వాట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇస్ ఐ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఇస్ ఎ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ పాజిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్. కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ముందు ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంది నాన్న. ఓకే, ఈ ఫ్యాక్టర్ ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. సో ఇంతకు ముందు నేను 1 dimensional వేవ్స్ కానీ వేవ్స్ రాసినప్పుడు సో వేవ్స్ ఎట్లా డ్రా చేశానంటే ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద వేవ్ వాజ్ డ్రాన్ లైక్ దిస్. నాట్ ఎ గుడ్ డయాగ్రామ్. So the wave was like this and it is traveling in z direction ante I wrote something like E naught cos of omega t minus beta z or kz. Okay, so that means ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర the magnitude of electric field basically oscillates between E naught and minus E naught, అంతే కదా. అదే ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇట్లా మార్చాను అనుకోండి, E naught into e power minus alpha z cos of omega t minus kz అని మార్చాను అనుకోండి, what happens if you have this equation e power minus alpha z function ఎట్లా ఉంటుంది? డికే అవుతుంది. It is a decaying function, right? So e power minus alpha z is a decaying function. అంటే ఏంటంటే z axis లో as you go across the z axis what happens is your function slowly decays. అంటే ఏంటంటే the magnitude of your field is going to oscillate like this and as it is going అంటే z axis లో వెళ్ళే కొద్దీ ఫంక్షన్ magnitude తగ్గిపోతుంది. ఓకే, అంటే వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది కానీ వేవ్ ప్రాపగేట్ అయ్యే కొద్దీ డాంపింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, అంటే ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఇట్స్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్లోలీ డిక్రీజింగ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ఎ సినారియో, అంటే ఇలాంటి సినారియోస్ ఎక్కడ వస్తాయి? లాసీ మీడియంస్లో వస్తాయి. సో అంటే ఈ వేవ్ ట్రావెల్ అవుతున్న మీడియం ఏదైతే ఉందో ఇఫ్ దట్ మీడియం హ్యాస్ లాసెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ యాజ్ ద వేవ్ ప్రాపగేట్స్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ డిక్రీజెస్, స్లోలీ యువర్ వేవ్ డికేస్. సో అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా డికే అవుతుంది అనేది ఇక్కడ ఎవరు చెప్తారు? ఆల్ఫా, రైట్? సో యూ కెన్ సీ దట్ ఇఫ్ ఆల్ఫా వాజ్, సో ఇఫ్ యర్ ఆల్ఫా ఇస్ అ బిగ్ వాల్యూ దెన్ ఇదే ప్లాట్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఎట్లా ఉంటుంది? సో యూ కెన్ సీ ద వేవ్ ఆసిలేట్స్ అండ్ ఇట్ గోస్ టు జీరో వెరీ ఫాస్ట్. అదే సో దిస్ ఇస్ ఫర్ అన్ ఆల్ఫా విచ్ ఇస్ బిగ్, దిస్ ఇస్ ఫర్ అన్ ఆల్ఫా విచ్ ఇస్ స్మాల్. సో అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ బట్టి నేను ఏం చెప్పొచ్చు అంటే స్పేస్లో వేవ్ ఎంత ఫాస్ట్గా ఎటనేట్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు. సో అందుకని ఆల్ఫాకి పేరు ఏం పెడతామంటే ఆల్ఫా టాక్స్ అబౌట్ ద ఎటనేషన్, అంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ యాంప్లిట్యూడ్. దేంట్లో నాన్న? స్పేస్లో. ఇక్కడెక్కడ టైం మాట్లాడలే, ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ స్పేస్. ఇన్ ద స్పేస్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వేవ్, హౌ ఫాస్ట్ ఇట్ డికేస్ ఆర్ హౌ ఫాస్ట్ ఇట్ ఎటనేట్స్ అన్న విషయం నాకు ఈ ఆల్ఫా చూస్తే చాలా తెలిసిపోతుంది. ఓకే, so alpha has that information how fast the wave is decaying in the space. But what does the beta have? Beta em untadi. Aithe if you remember ఇక్కడ నేను 1 dimensional wave రాస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ kz అని రాసేవాడిని and k అంటే ఏంటి అంటే 2 pi by lambda అని రాశాను and I said k is nothing but spatial frequency or wave number or ఏంటంటే స్పేస్ లో ఎంత ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది అంటే z డైరెక్షన్ లో వేవ్ ఎంత ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది అన్నది k చెప్తుంది అని చెప్పాను. సో ద సేమ్ థింగ్ బీటా ఆల్సో టెల్స్ యూ, బీటా కూడా అదే చెప్తుంది. కానీ బీటా అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ వేరే ఉంది కదా సార్, బీటా అంటే ఒమేగా ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ ఉంది, రెండు డిఫరెంట్ ఏమో కదా అంటే రెండు డిఫరెంట్ కాదు అన్న. యూ కెన్ సీ ఒమేగా అంటే 2πf రాయచ్చు. సో దీన్ని ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1/√μ0 ఎప్సిలాన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ 1/√μ0 ఎప్సిలాన్ అంటే నథింగ్ బట్ సి, అంతేనా? సో ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ సి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్, సో దిస్ సింప్లీ బికమ్స్ f/c. So what is f/c అంటే 1/λ, so which is nothing but 2π/λ which is nothing but the k. ఓకే, సో అయితే k అనే వాడచ్చు కదా సార్, ఎందుకు ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ జేకే అని రాసి ఉండొచ్చు కదా, కొత్తగా మళ్ళీ బీటా అని ఎందుకు రాశారు సార్ అంటే ఇన్ వేవ్ గైడ్స్ చెప్పేటప్పుడు బీటా వేరు కే వేరు అంటాను, బీటా కే ఈక్వల్ అవ్వు. అదేంటి సార్ ఎందుకు అవ్వవు? రెండు ఫేస్ గురించి మాట్లాడతాయి కదా అంటే అవ్వవు. అక్కడ ఎందుకు అవ్వవు అన్నది అప్పుడు చెప్తాను, ఇప్పుడు చెప్పను. ఓకే, బికాస్ ఇట్ కన్ఫ్యూజెస్ యూ. సో అందుకనే నోటేషన్లో ఇట్లాగా రెండు సెపరేట్ నోటేషన్స్ వాడుతున్నాము. బట్ ఎనీవేస్ ఇన్ అవర్ సినారియో బీటా అన్న కే అన్న ఒకటే. సో వాట్ ఇస్ బీటా టెల్స్ యూ అంటే ఇక్కడ బీటా ఏం చెప్తుంది? సో బీటా అన్నది ఏం చెప్తుంది అంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ హౌ ఫాస్ట్ యువర్ ఫేస్ అంటే నీ, అంతే కదా, బికాస్ ఇఫ్ బీటా ఈజ్ అ స్మాల్ నెంబర్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఉండే ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫేస్ అన్నది చాలా ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది స్పేస్లో. ఇఫ్ ద బీటా ఈజ్ అ స్మాల్ నెంబర్ దట్ మీన్స్ యువర్ ఫేస్ ఇస్ చేంజింగ్ స్లోలీ.
సో స్పేస్లో వేవ్ ఫేస్ ఎంత ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతుంది అంటే వేవ్ ఎంత ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతుంది స్పేస్లో అన్నది ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద బీటా వాల్యూ. సో బీటా వాల్యూ ఏంటి అంటే, సో బీటాని వీ కాల్ ఇట్ వి గివ్ ఎ నేమ్ కాల్డ్ ఫేస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో అంటే గామా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా ప్లస్ జే బీటా. సో దిస్ టాక్స్ అబౌట్ ద యాంప్లిట్యూడ్, అంటే నా వేవ్ యాంప్లిట్యూడ్ అలా బిహేవ్ చేస్తుంది. దిస్ టాక్స్ అబౌట్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద వేవ్. ఇవన్నీ స్పేస్లోనన్నా, ఇన్ ద స్పేస్, నాట్ ఇన్ టైమ్. So in space, how the wave is behaving in amplitude terms and how it is behaving in for the phase, ఇవన్నీ గామా అన్న దాంట్లో అకామిడేట్ అయి ఉన్నాయి. సో అందుకని గామాకి ఓవరాల్గా పేరు ఏమని పిలుస్తాం అంటే, బికాస్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ హౌ ద వేవ్ ఇస్ ప్రాపగేటింగ్. అంటే ఒక వేవ్ ఎలా ప్రాపగేట్ అవుతుంది స్పేస్లో అనే ఇన్ఫర్మేషన్ గామాలో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ దిస్ గామా కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ మెటీరియల్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంతేగాని ఇంకా ఇట్ డజంట్ డిపెండ్ అపాన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ దాట్ లొకేషన్ ఆల్సో. సో నీ మెటీరియల్లోని ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే ఇట్ డిసైడ్స్ హౌ యువర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ప్రాపగేట్ ఇన్ స్పేస్. ఆ స్పేస్లో ఎంత ఫేస్ చేంజ్తో ప్రాపగేట్ అవుతుంది ఆర్ ఎంత అటర్నేట్ అవుతుంది అన్నది మెటీరియల్స్ డిసైడ్ చేస్తాయి. మెటీరియల్స్ నువ్వు వాడే ఫ్రీక్వెన్సీ డిసైడ్ చేస్తాయి. సో దాట్ గివ్స్ యూ ద ప్రాపగేషన్ ఫినామినా. అంటే ఆ ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ అన్నది, అందుకని దానికి ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ అని పేరు పెట్టాం. ఓకే, సో ఇదంతా ఏంటంటే ఒక వేవ్ తీసుకుని అనలైజ్ చేశాను. ఓకే, బట్ యూజువల్లీ యూ కెన్ ఆల్సో do the same analysis for this solution also. సో దీన్ని నువ్వు ఒకవేళ టైం డొమైన్లోకి మార్చావు అనుకో, దీన్ని టైం డొమైన్లో మారిస్తే ఏమొస్తుంది అంటే, యూ గెట్ లైక్ ఈఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఈ పవర్ ప్లస్ ఆల్ఫా జెడ్, ఓకే, ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ బీటా జెడ్ అని వస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్లస్ సైన్, ఇట్ ఈస్ బేసిక్లీ వేవ్ విచ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, అంటే నెగిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నట్టు. అంతే కదా, వి సా దిస్ వెన్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ వన్ డైమెన్షనల్ వేవ్స్ అండ్ ఆల్. సో if you take this situation, we have the propagation constant. We have this propagation constant. I have explained the propagation constant. Okay, 1 second. Right, so I've explained the propagation constant. So ikkada, for example, if you are trying to explain, so in our scenario ఏంటంటే మనం లాసీ మీడియం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి, బికాస్ we are considering lossless medium, ఫ్రీ స్పేస్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, in that scenario your alpha is 0. Okay, in our scenario. So you can see that in general expression, ఒకవేళ గామా అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ జే బీటా, ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్లోని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, అండ్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ టైమ్ డొమైన్, యూ కెన్ సీ. ఓకే, ఇందాక నేను ఓన్లీ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్నే కన్వర్ట్ చేసి ఇదిగోండి తీసుకొచ్చాను, బట్ యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఆల్సో. అంటే నీ సొల్యూషన్లో ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఉండొచ్చు, బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో రెండు ఉన్నాయా లేకపోతే ఒకటే ఉందా అన్నది డిపెండ్స్ అపాన్ సోర్సెస్ ఎక్కడున్నాయి, ఓకే, ఆర్ ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నాయి, బౌండరీ కండిషన్స్ ఏంటి అన్నది మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ప్రస్తుతానికి వచ్చింది ఏంటంటే జనరల్ సొల్యూషన్. ఇన్ జనరల్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ ఫార్వర్డ్ వేవ్ విచ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ విచ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ నెగిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్, రైట్? సో ఈ ఆల్ఫా అన్నది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే, యాజ్ ఐ వాస్ సేయింగ్, ఒక డికేయింగ్ వేవ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఎ డికేయింగ్ వేవ్ లుక్స్. ఇంతకుముందు ఇట్లా ఆసిలేటింగ్ వేవ్ చూపించాను యానిమేషన్. దిస్ ఇస్ హౌ ఎ డికేయింగ్ వేవ్ లుక్స్ లైక్. ఓకే, సో ద వేవ్ ఇస్ ప్రాపగేటింగ్ ఫార్వర్డ్. ఇక్కడ వేవ్ ముందుకు వెళ్తుంది యాక్చువల్గా, కానీ వెళ్ళే కొద్దీ ఇట్ ఈస్ డికేయింగ్. ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. సో ఆల్ఫా ఇస్ అటెన్యూయేషన్ కాన్స్టెంట్ అండ్ బీటా ఇస్ కాల్డ్ ఫేస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇన్ అవర్ సినారియో మనం డీల్ చేస్తుంది ఫ్రీ స్పేస్ కాబట్టి, ఫ్రీ స్పేస్లో ఆల్ఫా 0 కాబట్టి, సో గామా ప్లేస్లో ఆల్ఫా ప్లస్ జే బీటా పెట్టి ఆల్ఫా 0 పెట్టారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ దిస్, ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్, ఈఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ప్లస్ జే బీటా జెడ్. సో ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ ఇంటూ టైమ్ డొమైన్ ఫార్మాట్, యూ గెట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ లైక్ దిస్. అంటే ఇక్కడ ఈ పవర్ ఆల్ఫా జెడ్ రాదు ఇంకా, ఎందుకంటే ఫ్రీ స్పేస్లో లాసెస్ లేవు కాబట్టి. సో దిస్ ఎక్వేషన్ ఆర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్స్ హ్యావ్ ఎ నేమ్. దే ఆర్ కాల్డ్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్. Why do we call a uniform plane wave? ఎందుకంటున్నాము అంటే, because these are waves or these are uniform planes which are propagating in z direction. సో అంటే ఒక ప్లేన్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఫీల్డ్ యూనిఫామ్గా ఉంటుంది. ఓకే, బట్ వేరాజ్ ఇఫ్ యూ గో ఇన్ z డైరెక్షన్, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేన్స్ విల్ చేంజ్ అండ్ దే విల్ చేంజ్ ఇన్ ఎ సైన్సోయిడల్ వే. ఓకే, సో ఈ ప్లేన్స్ ఎలా ప్రాపగేట్ అవుతాయి అన్నది ఐ విల్ షో యూ అన్ యానిమేషన్ అండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ యానిమేషన్ అండ్ ట్రైంగ్ టు విజువలైజ్ హౌ దిస్ ప్లేన్ వేవ్స్ విల్ లుక్, ఎలా ఉంటాయి అన్నది అర్థం చేసుకునే ముందు, బికాస్ మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి వీ కెన్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, స్టార్టింగ్లో ఈక్వేషన్ యూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఫ్రమ్ యువర్ ఫారడేస్ లా,
we got this relationship between electric and magnetic fields like this: dou by ex by dou z y cap is equal to minus j omega times of h. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే బికాస్ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ y కాంపోనెంట్, బికాస్ మన దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా వచ్చిందన్న ఇన్ ఫేజర్ ఫార్మాట్. సో వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్ and we can get the magnetic field answer. But because the magnetic field will only have y component, because your electric field has only y component, so it's already chosen. So let me substitute this field in this derivative. Okay, so if you take derivative with respect to z, ఇక్కడ చూడండి ఫార్వర్డ్ వేవ్ కి x తో డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు మైనస్ జే బీటా ముందుకు వస్తుంది, వేరాజ్ ఇక్కడ డెరివేటివ్ తీసుకున్నప్పుడు ప్లస్ జే బీటా ముందుకు వస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ సినారియో, ఓకే, సో ఇక్కడ మైనస్ జే బీటా వచ్చింది కాబట్టి సో దిస్, సో మైనస్ జే బీటా ఈఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ అంటే దిస్ సైడ్ డెరివేటివ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్, సో దీనికి జెడ్ డెరివేటివ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇదిగోండి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది, షుడ్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ జే ఒమేగా మ్యూ టైమ్స్ ఆఫ్ ద హెచ్వై కాంపోనెంట్. సో ఇక్కడ నుంచి వాట్ ఈస్ హెచ్వై కాంపోనెంట్ అంటే హెచ్వై కాంపోనెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బీటా బై ఒమేగా మ్యూ ఈఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్ మైనస్ ఆఫ్ బీటా బై ఒమేగా మ్యూ ఈఎక్స్ ఆఫ్ యూమే. అంటే దిస్ ఈస్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్ ఫేజర్ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది. So you can see this is only function of z and it is only having y component. And I can say that this is nothing but beta omega mu ex plus e power minus j beta z ay cap. And if I have to write the magnetic field h bar vector, so this is what I can write, plus beta by omega mu ex plus e power plus j beta z minus ay cap. So here you can see this is the expression. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి రెండు సొల్యూషన్స్ ఉండొచ్చు నాన్న. దిస్ సొల్యూషన్ ఇస్ అ ఫార్వర్డ్ వేవ్ బికాస్ ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని టైం డొమైన్ లోకి మార్చినప్పుడు యూ గెట్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లాగా వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ బికమ్స్ ఎ ఫార్వర్డ్ వేవ్. ఇక్కడ ఈ పవర్ ప్లస్ జే బీటా జెడ్ ఉంది కాబట్టి ఓకే, సో దీన్ని టైం డొమైన్ లోకి మార్చారనుకోండి, దీన్ని టైం డొమైన్ లోకి మార్చినప్పుడు యూ గెట్ సంథింగ్ లైక్ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ బీటా జెడ్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ అ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్. So as someone was asking, I think Gautam అడిగింది, so as someone was asking positive తీసుకోవాలా నెగిటివ్ తీసుకోవాలా అంటే, you can see for the forward wave we got that the magnetic field is in y direction, but as for a backward wave you can see the field is in negative y direction. Okay, right, anyways, being said that, so for the forward wave and అంటే నాకు ఒకవేళ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ వేవ్. ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇది బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్, అంటే దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ యువర్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్. అంటే నాకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తెలిస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కట్టడానికి మళ్ళీ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయక్కర్లేదు. దే బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ దే ఆర్ రిలేటెడ్, అవి ఎట్లా రిలేట్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే దే ఆర్ రిలేటెడ్ ఆ రెండాట్లకి మధ్య వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ దేర్ అన్నది తెలుసుకోవడం కోసం లెట్ us see what is the relationship between electric and magnetic field. So ఫర్ అ ఫార్వర్డ్ వేవ్, సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో ఫార్వర్డ్ వేవ్ అంటే ఏది, ఇదిగోండి ఇది ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫార్వర్డ్ వేవ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఫేజర్ ఫార్మాట్. అండ్ వేరాస్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ యువర్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ అండ్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ యువర్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్. ఇది బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఫీల్డ్, వేరాస్ ద బ్లాక్ బాక్స్ ఈజ్ యువర్ ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఫీల్డ్. సో ఫార్వర్డ్ వేవ్ పాజిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్న వేవ్ కి if I divide the components, x component to y component, అంటే electric field component to magnetic field components రెండు డివైడ్ చేశాను అనుకోండి, I can see it is equal to a number omega mu by beta. In the same way, for the backward wave, if I divide the values, then I can see the component, if I divide the magnitudes of electric and magnetic fields, I can see it is equal to minus omega mu by beta. Okay, సో ఓవరాల్ గా అంటే ఇది బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నెగిటివ్ y డైరెక్షన్ కాబట్టి ఇవాడ మైనస్ అని అనుకోవచ్చు మనం. Okay, so whatever it is, I can say that the electric and magnetic field components have relationship between them and the relationship is exactly equal to omega mu by beta. So what is omega mu by beta? Beta ante entante you can substitute omega into square root of mu epsilon. Omega gets cancels out and you get square root of mu epsilon. This is a number which depends only on materials. అంతే కదా, అంటే ఏంటి అంటే at every point in the space, ప్రతి స్పేస్ లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర నీకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తెలుసు అనుకో, దానికి కరెస్పాండింగ్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అదే పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది అని తెలుసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ సింప్లీ మల్టిప్లై ఇట్ విత్, సో ఇఫ్ యూ నో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దట్ పాయింట్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ డివైడెడ్ బై ద ఇంట్రెన్సిక్ దిస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ నెంబర్. సో ఈ నెంబర్కి ఏంటంటే ఒక పేరు పెడతాం నాన్న, we call it as eta and we call it as intrinsic impedance.
Okay, so because it has a unit of impedance, and you can see it depends only on the materials. అంటే మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ బట్టి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, కరెస్పాండింగ్లీ అదే పాయింట్ దగ్గర ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అన్నది డిసైడ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ యువర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్స్. సో అట్ ఎ గివెన్ పాయింట్ హౌ మచ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఇంపిడెన్స్ అట్ దట్ లొకేషన్. ఓకే, సో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ ఉంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రిఫరెన్స్, ఇంత వోల్టేజ్ ఉంది, దానికి కరెస్పాండింగ్ ఎంత కరెంట్ ఉంది అక్కడ అని అడిగాను అనుకోండి, దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపిడెన్స్ అట్ దట్ లొకేషన్, రైట్? అట్లానే స్పేస్ లో కూడా అట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ అండ్ ఫర్ గివెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, how much magnetic field you are having at that particular point is given by the material. A material decides just depending on the material properties. Okay, so once you know the electric field, you can also find the magnetic field. The relationship it is only between is given by the intrinsic impedance, right? So this intrinsic impedance for the free space, for example, ఒక మెటీరియల్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దెన్ మ్యూ అంటే మ్యూ ఆర్ ఎప్సిలాన్ అని రాసుకోవచ్చు. సో ఇన్ ద ఫ్రీ స్పేస్ లో దీని వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? ఫ్రీ స్పేస్ లో what is the value of the intrinsic impedance ante it is square root of mu naught by epsilon naught. You can divide these two numbers and you get an approximate answer of 120 pi, which is nothing but 377 ohms. This is a very important bit in most of the competitive exams. So competitive exams usually get the most easiest bit that they usually ask in waves is what is the intrinsic impedance of free space, and it is 120 pi or 377 ohms. Okay, so anyways, so అంటే ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ అనేది దిస్ గివ్స్ యూ అ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. సో అంటే ఇఫ్ యూ నో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యూ నో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అంటే దిస్ గివ్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ నాన్న. ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన రిలేషన్షిప్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ మధ్య, డైరెక్షన్స్ మధ్య కాదు. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అదే డైరెక్షన్లో ఉండదు, దానికి పర్పెండిక్యులర్గానే ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ రెండు మ్యాగ్నిట్యూడ్స్కి మధ్య రిలేషన్షిప్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్ నెంబర్ విచ్ వి కాల్ as intrinsic impedance. So if you have electric field, you can easily calculate the magnetic field. So once we know that for a uniform plane wave, how electric and magnetic fields exist, అసలు ఒక యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ ఎట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది, దాని ఫార్మాట్ ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ప్రాబబ్లీ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. So before